this is Sritama. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today I'm gonna share a very mask friendly bright eye makeup look. So without any further ado, let's get started. Color Bar Perfect Match Primer. I am using the Color Bar Perfect Match Primer for this look. It is a silicone based primer আর এটা পুরো কালারলেস, যার জন্য কোনো ট্রান্সফারের চান্স থাকে না। Matte Studio Fix Compact. I use this over my primer or setting spray for a quick makeup. It gives a medium to high coverage আর আমার শেডটা হচ্ছে NC35. You can use any compact, Maybelline compactটাও খুব ভালো। Body Shop Eyeshadow. I'm using a nude eyeshadow. তোমরা একটা স্কিপ করতে পারো ইজিলি। আমার আইশ্যাডো ছাড়া একদম চলে না, আমি আইশ্যাডো অ্যাডিক্টেড, যার জন্য আমি ইউজ করছি। Lakme Colored Eyeliner. It's a smudge-proof, waterproof, highly pigmented pencil. It can be used as eyeshadow. More or less 8টা শেড আছে, সবকটাই ভীষণ ব্রাইট। Lakme Liquid Liner. I will draw a very thin winged liner, exactly যেরকম আমরা ছোটবেলায় পেন্টিং এর ক্লাসে করতাম না, বর্ডার ব্ল্যাক দিয়ে পেন্টিংটা ভীষণ ব্রাইট লাগতো, সেম করব। Rimmel London Eyebrow Pencil. Eyebrow highlighter from Wet n Wild. Maybelline Colossal Mascara. For my blush, I'm gonna use Benetton from Benefit. Benetton is a rose tinted cheek and lip stain. Consistency is very runny. It gives a natural looking flush to cheek and lips. I know it's quite pricey, তো কেউ যদি মনে করো তোমরা ফেস শপ বা ইন কালার এগুলোর ইউজ করতে পারো ফার্স্টে।
So today I haven't used any foundation or lipstick. আমি মেনলি লিপ টিন্ট আর কম্প্যাক্ট ইউজ করলাম. তোমরা যদি মনে করো তোমরা বিবি ক্রিম লাগাবে, ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট, কোনো প্রবলেম নেই. আর লিপস্টিকের জায়গায় লিপ টিন্ট এই কারণে লাগালাম, এটা ট্রান্সফার প্রুফ থাকে আর অনেকক্ষণ স্টে করে, প্লাস এটাকে আমি ব্লাশার হিসাবে ইউজ করলাম. হালকা একটা গ্লো থাকে স্কিনে. তোমরা যদি মনে করো লিপ টিন্টও লাগাবে না, তোমরা ইজিলি জাস্ট একটা লিপ বাম লাগিয়েও ছেড়ে দিতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই. এখন অনেক টিন্টেড লিপ বামও পাওয়া যায়, তোমরা লিপ টিন্টেড লিপ বামও ইউজ করতে পারো লিপ টিন্টের জায়গায়. So this is the final look. I hope you all like it. If you do, please let me know in the comment section and give this video a thumbs up. Till then, be safe, stay connected. Bye. Please subscribe the channel and hit the bell icon to get the latest updates.